Hello. This is a 3-phase 2.2 kilowatts motor, and I'm going to show you how we can convert it to single phase with a capacitor. ዲናሞ ናት 2.2 HP ነው ለምን 2.2 ኪሎዋት ነው 380 ቮልት ነው ስለዚህ በካፓሲተር እንዴት ነው የምናስነሳው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ካፓሲተሩን የተጠቀምኩት 25 microfarad. So I've soldered a 25 microfarad capacitor, and then we're going to find the 3 wires coming out of the motor, and we're going to connect one of them to one of the capacitor legs and the end that we get from the single phase. We're going to connect the second wire coming out of the motor and the end that we get from the single phase. So we're going to connect one of the capacitor legs and the third end that comes out of the motor. So we're going to connect the single phase line separately so that they don't come together. እንዲናት ማለት ነው የሁለት ገመድ የተጠቀምኩት አንድ ላይ ደርቤው ነው ይሄ በውስጡ አራት ገመድ ነው ያለው ለዛ ነው ስለዚህ እቺን በዚህ መልኩ እናስነሳለን ማለት ነው አንድ ካፓሲተር ብቻውን የታሰረው አንድ ካፓሲተር ኤሌክትሪክ ታስሯል ይሄ ኤሌክትሪክ ታስሯል ከዛ በኋላ ወደ አንድ ዙር ብቻ ነው የሚዞረው ይሄኛው እዛው ማሙል ያርገው And we can use it in this way. But if the motor does not turn in the direction you want, it is okay. All you need to do is change the position of one or the one that is attached to the end of the motor and the one that is attached to the end of the motor. Then we have made it turn the opposite way from the beginning. And thank you. ዙሩን ለመቀየር የግድ ምንድነው ማድረግ ያለበት አንዷን ገመድ ቺኛዋን አንስተን ወደዚህኛው እናደርጋለን ማለት ነው ኤሌክትሪክ ፓርቱ ከዛ በኋላ